sector. Also, the change in 2017, there was a proposal that Vision 2020 India brought in the Ministry of Health officials to be one of the board meetings of Vision 2020 India, and then there was a discussion as well as the number of people suffering from blindness is comparable with across the country, across the world. Right now, after changing definition, now our figures are comparable with across the team to join them. Please give them a big round of applause. I now request that all the key members of the Vision 2020, the Right to Sight India team to join on stage, Ambassador, and the official announcement of Goodwill Ambassador. Ladies and gentlemen, we have now arrived at the most awaited moment of the evening. It is with great honor and excitement that we officially announce our new Goodwill Ambassador for Vision 2020, the Right to Sight India. Please join me in giving a huge round of applause to the cricketing legend Sri Krishnamachari Srikanth. Sri Krishnamachari Srikanth ji, your contribution. I don't want to. Ram is a good friend of mine, as a distant cousin actually, and Ram introduced me to Rajesh, Dr. Rajesh Saini, and that's why I'm here as a Goodwill Ambassador for Vision 2020. That's how I would say. I really honestly speaking, Rajesh Saini had printed on, given me a 2-page printout to be ready as a speech. I said, "I'm a school level I said, Rajesh, you give me 2 pages write up, know what to speak. I said, I've never read so much in my school or college days. So where's the question of me reading it here? Even though I did my engineering, by the way, you're a doctor, I'm an engineer, please. Okay. So, coming back to the thing, see, you got to understand, dear friends, eyesight, in my opinion, is the most important thing for any human being. Of course, every part of the body, every anatomy of the body is very, very important. Heart is important, legs, hand, everything is important. But when you talk about, say, in everything in life, that hand-eye coordination in life for us is very important. Whether you're doing cooking, whether you're doing gardening, whether you're playing cricket, whether you're doing engineering, whether you're doing even the fact today, even on your mobile, your hand-eye coordination has to be good, right? Correct? The most important thing which everybody lives on the mobile. And the hand-eye coordination of the mobile, eyesight, mind, everything is connected. And you see, hey, what do people, when you say somebody wears a brilliant shot, what a brilliant shot, what an eye, man, what a guy, he's got eye of the tiger, brilliant eye, he's hitting sixers. When you want to play great fast bowling, you need a brilliant eye. You need quick reflexes. For everything in life, we need good eyesight. If you see a Virat Kohli, or a Rohit Sharma, or a Dhoni, or anybody, Sachin Tendulkar, a Virendra Sehwag, or a Brian Lara, anybody, they were all superstars because they had brilliant eyesight. So eyesight is very, very important, and actually in my opinion it's divine, I would say. Some people are lucky to have a good eyesight. They're born with great eyes, born with brilliant reflexes. And that's very, very important, dear friends. And in this world, the modern world, as we go on, there's modern technologies and gadgets, and I see too many gadgets here already in this podium. I don't know why there are so many gadgets in the podium. So your eyesight is going to get deteriorated. இவ்வளவு படலங்க ஒரு கம்ப்யூட்டருங்க படிக்க வேண்டியதா வச்சிருக்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு இதை படி இதை டக்கு டக்குன்னு வேணாலும் அடிப்பான் அங்கே என்ன ஒன்று மாறுவாங்க. So for everything in the eyesight. And the more we start using gadgets and the modern day facilities, the more your eyesight is going to deteriorate. I see school children, 10-year-old, 11-year-old, 12-year-old children now getting hooked onto tablets. Then you hooked on to every, I'm sure there are so many young faces I see. All young faces
I'm sure out of 24 hours, assuming you sleep for 8 hours, out of 16 hours, what at least you are on the mobile for 15 hours? Yes sir, no madam. Tell me honestly, tell me the truth. Appa, unme othindi amma. Very nice. What's your good name, ma? Gunashri accepted it at least. So it's not only Gunashri, it's us also. Every now and then we watch the WhatsApp, what is happening. We are constantly the fast-moving world. So the world itself is the 2020 format now. It's not only 2020 vision, the growth itself is the 2020 format. Cricket in the 2020 is going to start now. IPL is going to start in a couple of days' time. So everything is fast-moving. And in this kind of fast-moving pace of life, eyesight also deteriorates with the fast-moving pace. Don't forget that. So unless you bring in this kind of a program like Vision 2020, the concept of Vision 2020, which is a global Vision 2020 concept, where people like Rajeshani, Ram, and then of course the giants like Dina Thanthi, like Surendran, Girish Rao, when they are a part of it, the whole idea is to bring in awareness to people and to make sure that remove blindness. I mean, I have a good friend of mine, Vinod, also here. I remember very recently, I can just give you a small instance, dear friends. It was early February, Vinod, Ram? Early February, and Vinod, Daniel, Ram, all of us organized through Vinod's goodwill, this thing. We organized an eye camp in a petrol station in ECR. You should see the number of people who came and the number of people who benefited out of it. Poor people, they can't afford spectacles. They got spectacles, free spectacles and free eye checkup. And everybody wants it more and more. I'm just giving you a small example. So the need for eye care across India is going to be huge. Imagine, guys, 140 crore people, guys. 140 crore people. Imagine how many people you are putting in terms of percentage. Please remove that percentage concept. Put it in terms of numbers. If you say 10% of 140 crores, you're talking about 14 crore people. I mean, I'm just assuming, I don't know what the presentation gave, so many percentage, this much, that much, and all. I'm just putting a round number of 10%. 10% people, you're talking about 14 crore people struggling with eyesight and blindness, which is a huge number. And for that, people like all of us, like-minded people, have to get together and ensure this 14 crore people do not get blind. And more people are going to get affected of the eyesight. What do I call it? Glaucoma, yenoma, enothilasma. Yedoma. Karchila potayaduma. So, the more, at the end of the day, what? I don't know, boss. I have go to the doctor. What do I say? Doctor, I'm not able to see doctor. So what does he say? I know I have a retina problem. I have some black dust in my retina. I cannot do anything about it. There's a fluid in my eyes, which Ram knows about, which I came to Shankar Netralaya. I tried to do it in Shankar Netralaya, and my doctor is Dr. Vijay Shankar, the famous Jai Shankar's son. I went to him, he did everything. Still there's some liquid in my eyes. Nobody knows why it's there, nobody knows why it cannot be removed. Sir, I came to Shankar Netralaya so many times, I got it tested, I got everything, nothing could be done, but I have to live with it. Some people say because I got injured in the early days in eyesight, it could be because of injury. Some people say because I smoked, it could be because of smoking. So everybody says, look, everybody's thinking. So we don't know what are the problems going to be. You have a retina problem, you have a fluid problem, you have a liquid problem, you have glaucoma, myopia, giopia, whatever it is. So understand that as somebody said, as Surendran and Girish Rao said, in eyesight, there are so many things which we don't know, the outside world. And for us to bring it out to the people is very, very important. And dear friends, I think, don't forget, unless you have a good eyesight, you cannot live well at all. As I said, hand-eye coordination is very important. Unless you see things properly, can you grasp things properly? No. Unless you see the ball properly, you cannot hit the ball. The whole problem is, why do people retire? When they retire at the age of 35, 40. Why do superstars retire at the age of 37, 40? Because the eyesight starts coming down, the reflexes start coming down, they are not able to sight the ball properly, and that's why they start retiring. Otherwise they can't keep on playing till 40, 50, right? So that's the importance of eyesight. And I played cricket, whatever little cricket I played.
for India is because of eyesight. They say no, in everything you see, they say you have an eye for details. You have a brilliant eye. You have, when you're a good selector, a chairman of selectors, hey, this guy can spot talent. He's got eye for talent, man. You say eye for talent, eye for details, eye for this, eye for that. So everything around I, E-Y-E, not I. E-Y-E, E-Y-E, E-Y-E. So dear friends, let's protect this eye. Let's all get together and as Indians, let's see that what best we can do to remove blindness in India. But Indians need it. India, across India needs it. As a nation, we need it. And I think, though they said media, are you part of media, man? So, you fill in the blanks, guy. Sir, நம்மலாம் நிஜ மீடியா தான் பின்னாடி இருக்கீங்க. Thank you, பா. என்ன ஃப்ரண்ட்ல மீடியா போட காலியா இருக்கு. ஓ, நம்ம கேஸ் அடிங்களா லாஸ்ட் பெஞ்சா? Very good, Kana. Anyway, because the media support is very good. Thanks a lot for the media coming here and attending, because the media support is very important for this kind of initiatives 2020. Because unless media, people if you don't support and spread people awareness. See, what happens in a country is a lot of people are not aware of it. I mean, when I said about this small eye camp we did thing, the petrol station, the ECR, not many people are aware that, okay, they have an eye problem. They didn't realize they have an eye problem. Then they felt that they were so happy they got the spectacles. So people don't realize the value of eye care is the right word. Let it go as long as it goes. Otherwise, sit at home, that's all. So that can be changed thanks to media. Media today, media is a huge tool, which is the social media, digital media, every media, print media, television media. And so the media plays a huge role. And Rajesh Shaini, you will have to ensure that you please talk to the media people and trying to get the best. And thanks a lot, media people, for coming here. I think interview chairman அதே டீம்ல இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். Of course, that was 15 years old. இப்போ இருப்பீங்களா தெரியல நீங்க. So I remember that what do you call Tamil Nadu media is one of the best media, because I remember giving them a lot of interviews during my chairmanship days as selectors. So thanks a lot, media, for coming. I would like you to popularize it so that the Vision 2020's vision is also there. So unless you have a proper vision, when he says again, you need vision. Even in a businessman, what do you say? Hey, we need a vision to do. Even for a leader of the country, we say we need a vision. Even for the prime minister of the country, we say we need a vision. So for everything we need vision. When I vision, I for details, vision, I. So what a strange thing in life, right? And so, sorry, sir. Mission is right. And the mission is right. Fine. So let's go into this. Let's help out people who are struggling for eyesight. Let's all help everybody and make sure this Vision 2020 is a huge success. Good luck and God bless you. Thank you a lot. Thank you so much for that enthusiastic and straight from the heart speech. The room is reverberating with sixes and fours from your speech. Yes, sir. Few more sixes to go probably. No. Ram wanted me to say this. I didn't want to say it. Yes, in the year 2000, my father passed away. My father was only 66. I was only 40 at the time. Or 41 or 42, I don't remember. Yeah, 41. So I remember that time I didn't know who this Rajan Aikar is. Now I know Dr. Mohan Rajan, of course. So they called up and said, sir, can you give, we heard of, unfortunately your father passed away. And do you think you can donate eyes for the father so that two people can benefit, blind people can benefit? So I asked my mother. She said, okay, so believe it or not, when I should not say my father's dead body, my father was lying there without life. So the eye was removed, and then the two people who got the eyesight back, two blind people, one each they gave, and they came and thanked my mother. So what I'm trying to say is, now today organ donation has become a big thing. If I'm right, the eye donation also is going to be a huge thing in the future, right? So this is one aspect I want to bring you to notice, so that maybe some people may take it as a cue and say, okay, why not? Because eye care is so important. That's what I'm trying to say, nothing else. Thank you so much, sir. Thanks for
No questions? Tell sir, please, sir. சொல்லுங்க. வணக்கம் சார், சொல்லுங்க. முதல்ல உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறேன் சார். தேங்க்யூ சார். உங்கள் பேர் என்ன? வேல் சங்கர் ஃப்ரம் ஹிந்து தமிழ். சொல்லுங்க. சஞ்சன் ஃப்ரம் ஹிந்து தமிழா? வேல் சங்கர். வேல் சங்கர். ஓகே, தம்பி வேல் ஃப்ரம் ஹிந்து தமிழ். சொல்லுங்க சார். சார், இப்போ என்ன மாதிரியான நீங்கள் திட்டங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு இருக்கீங்க? பிரச்சாரங்கள் பண்ணுறது, கேம்பெயின் பண்ணுறது, அது தவிர வந்துட்டு ஏழை நடுத்தர மக்களுக்கு என்ன இந்த இது கண் தொடர்பான விழிப்புணர்வு இந்த மாதிரி பண்ணலாம்? அதான் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் சொல்லலாம், இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம். இதுதான் இப்போ ராஜேஷ் விஷன் 2020 வச்சுட்டு எப்படி வந்து ஏழை மக்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஐ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். சில்ட்ரன், நீங்கள் உட்காந்துங்க சார். இப்போ எப்படி நம்ம அந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் we don't see lot of people take things நம்ம என்ன granted. நம்ம பசங்களாம் நல்லா இருப்பாங்க, கன்ஸ் ஐ சைட்லாம் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறோம். நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் போய் ஹவு டு சில்ட்ரன் how the ஐ கேர் ஃபார் சில்ட்ரன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம். நம்ம எவ்வளோ நீங்கள் குழந்தை ஐ டாக்டர் நீங்கள் போயிருக்கீங்களா? உண்மையை சொல்லுங்க. நான் போனதில்லை, நீங்கள் போயிருக்கீங்களா? நானும் போனதே கிடையாது. யாரும் கவலைப்பட்டது கிடையாது. ஸோ இதனால என்ன ஆகும், ஒரு 10 வயசு குழந்தையோ, 12 வயசு குழந்தையோ, 15 வயசு குழந்தையோ, 7 வயசு குழந்தையோ போய் காமிச்சா மேபி ஐசைட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், அதை சரி பண்ணிடலாம். ஸோ த ஐடியா இஸ் ஆல்சோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் எப்படி கியூர் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம வந்து ப்ராபப்ளி த ரூரல் ஏரியாஸ் எஸ்பெஷலி போய் புவர் பீப்புளுக்குலாம் போய் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் அ multifaceted positioning of Vision 2020. Rajesh, do you want to add anything? He wants to know what are your plans in the future for all this? So as mentioned, I will speak in English, that is okay. As mentioned in the speeches also, and you have seen that the prevalence of blindness in the country has reduced. But as the population of India is, as sir has mentioned, 140 crore people, the eye care need is huge. And it is spread, the Vision 2020 India network, the not-for-profit NGO eye hospitals, spread from Jammu Kashmir to Kerala. And now the children who are obviously watching the digital screen and they are having glasses on their eyes at a very young age. So all this needs to be created in a sense that people should understand eye health, and the preventive eye checkup should be ensured. Every 6 months, each individual, each citizen of our country should reach to an eye health facility, whether it is a primary facility or a secondary facility. Correct, sir. உங்களுக்கு வந்துச்சா? கண்டிப்பாக. Next. Anybody else? ஹலோ நம்பா சார். சரி. கேட்குதா? பர்சனல் கொஸ்டின். உங்களுக்கு நான் சிலலாம் வெல் லெஃப்ட் விட்டுருவேன், உங்களுக்கே தெரியும். நான் நிறைய பட் எனக்கு இந்த விஷன் 2020 பார்த்து நீங்கள் நிறையா பாப்புலரைஸ் பண்ணணும். அது ப்ராமிஸ் தானே? அது நீங்கள் ப்ராமிஸ் பண்ண நான் உங்களுக்கு நல்லா இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன். அது என்ஷூர் பண்ணுவோம் ப்ளீஸ். ஏன்னா எல்லாம் என்ன பண்ணோம், கட்சியில் எல்லாம் எடிட் பண்ணிட்டு வரும், கிரிக்கெட் மட்டும் போட்டுருவாங்க. அப்புறம் நீங்கள் என்ன கேட்க போறீங்க எனக்கு தெரியும். எல்லாம் அப்படியே லைனாக இருக்குது, பார்த்து தெரியுது நீங்கள். சரி, ஆரம்பிங்க. இந்த விஷன் 2020 நான் வந்து இன்னைக்கு குட்வில் அம்பாசிடருக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே வந்து நீங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. பிகாஸ் விஷன் 2020 வந்து WHO வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட சேர்த்து பண்ணு ஒரு என்னன்னா கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் ஃபார் இராடிகேட்டிங் பிளைண்ட்னஸ் அக்ராஸ் த குளோப். இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாடுலேயே ஒரு தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும், இந்தியாவாக இருக்கட்டும், இங்கே இன்ஃபேக்ட் இவங்க சொன்னாங்க தமிழ்நாடு மதுரையில் தான் ஆரம்பிச்சு தான் இவங்களோட விஷன் 2020. இது காஷ்மீர்லேருந்து நம்ம சவுத் வரைக்கும் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எப்படி விஷன் 2020 மூலமா இராடிகேஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்னஸ். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியலையா, மறக்காதீங்க, ஐசைட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அங்கே ஸ்பீச்சில் சொன்ன மாதிரி ஐசைட்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ கிரிக்கெட்டே என்ன சொல்லுவாங்க, ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் அப்படின்வாங்க. ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்களா பாருங்கள், நீங்களா ஜேர்னலிஸ்ட், நீங்களா டெலிவிஷன் மீடியா இருக்கீங்களா, டெலிவிஷன் மீடியா இருக்கீங்க, ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன்லாம் கவர் பண்ண முடியுமா? ஒரு மேட்ச் பார்க்குறோம், மேட்ச் பார்க்கறது எப்படி பண்ணுறீங்க, டக்குன்னு பால் போச்சு அப்படி டப்பக்கு பிடிக்கிறோம் அவர்த்த மாதிரி கேமராமேன்லாம். அது ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் தானே. இந்த ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் இஸ் நாட் ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பீப்புள் லைக் யூ, ஃபார் எவ்ரிபடி. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன். கிரிக்கெட் எஸ்பெஷலி சொல்லவே வேணாம். ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன்லாம் கிரிக்கெட்டில் ஷார்ட்ஸ் ஆட முடியாது. பாலை பார்த்தா கை வரணும், கை பார்த்தா பால் வரணும். என்ன சொல்லுவாங்க கிரிக்கெட்டில், இஸ் காட் a terrific eye, is a fantastic eye, superb shots, ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் ஆட முடியுமா, ஐ சைட்லாம் போட முடியாது. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம், ஒரு ஐ ஃபார் டீடைல்ஸ். ஒரு நல்ல சேர்மன் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்ரீகாந்த் காட் ஐ ஃபார் டேலண்ட் அப்படின்வாங்க. அப்போ வின் பண்ணிச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க, உதவ வச்சு திட்டுவாங்க, அது வேறு விஷயம்.
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருந்தாலும் ஐ ஃபார் டேலண்ட், ஐ ஃபார் டீடைல்ஸ். அதே மாதிரி விஷன். ஒரு கண்ட்ரி கண்ட்ரி லீடர், பிரைம் மினிஸ்டரோ சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம், ஏய் செம்ம விஷன் இருக்குப்பா அவருக்கு, ஒரு செம்ம லீடர் இருக்குப்பா, ஒரு கம்பெனி எம்டியாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம், செம்ம விஷன் இருக்கு. இப்போ உங்கள் சேனல் ஹெட்டாக இருந்தால் சொல்லுவா அவரோட செம்ம விஷனரி எங்களோட சேனல் ஹெட் அப்படின்வாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி விஷன், ஐசைட், what do you call, ஐ ஃபார் டீடைல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் எஸ்பெஷலி டுடே என்ன அர்த்தமா வருது, நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஐ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு யாருமே தெரியுது கிடையாது. குழந்தைகளுக்கே எடுத்துக்கோங்களேன், லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் சில்ட்ரன். நம்ம யாரும் போய் செக் பண்ணுறது கிடையாது. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸாக இருக்கட்டும், அந்த ஏரியாவில் பார்த்தா ப்ராப்ளம் கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய பேர். கண்ணாடி பார்க்கறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும், செக் பண்ணிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் தெரியணும், அந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து போய் இது பண்ணணும். அதுதான் விஷன் 2020 என்ன, ஒரு ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு கண்ணாடி கொடுக்க முடியுமா, அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஐசைட்டை இராடிகேட் பண்ணாமல் அவங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் அந்தந்த இடத்துல செக்டர்ஸில் போய் எப்படி ஹெல்ப் அவுட் பண்ணி, அதுதான் விஷன் 2020 விஷன் 2020 விஷன். ஸோ அதுக்கு நான் குட்வில் அம்பாசிடராக இருக்கேன். குட்வில் அம்பாசிடர் என்ன, இது அவங்க வந்து காட்டாங்க, ஓகே இதெல்லாம் பணம் காசுலாம் ஒன்றும் கிடையாது, நம்மளோட டியூட்டி மக்கள், நம்ம யார், நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ரீகாந்த் 4 பேர் தெரியும், தேங்க்ஸ் டு பீப்புள் லைக் யூ, தேங்க்ஸ் டு ஃபேன்ஸ். அவங்களுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இதாக சின்ன வேலையை இந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியுமா, 4 பேர் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, 4 குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஐசைட் வருமா, 4 வயசானவங்களுக்கு நல்ல ஐசைட் வருமா, 4 பேர் நல்ல ஐசைட் வரும், நம்ம ஜாப் தான். அதுக்கு I request the media, நீங்களாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்ளப்படுத்திங்கன்னா, if you can just popularize it, if the media plays an important role in taking these goodwill jobs to the people and saying, please boy, I only request through the media, all the people who are watching this television channel, please go check your eye, உங்கள் ஐயை போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, என்ன ப்ராப்ளம் பாருங்கள். அதுக்கு போய் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற செக்டர்கிட்ட போய் இன்னும் செக் பண்ணால் இந்த மாதிரி விஷன் 2020 மூலயமா அவர் சங்கத்திரிய நேத்திரலை மூலிமா இவங்கள மாதிரி சேர்ந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஐசைட்டை சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இப்போலாம் டியர் வியூவர்ஸ், நீங்கள் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தமிழில் கமெண்ட்ரி சொல்ல மாதிரி, டியர் வியூவர்ஸ், எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம மொபைல்லேயே இருக்கிறோம், மேட்ச் பார்த்தாலும் மொபைலில் பார்க்குறோம், டிவியில் இருக்கிறோம், 10-12 மணி நேரம் மொபைல்லேயே இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, குழந்தைங்களாம் 10 வயசு குழந்தை ஐபேடுன்றாங்க, எல்லாம் வந்து அங்கே தான் பார்க்குறாங்க. ஐசைட் இஸ் டிட்டூரிయేటింగ్. அதுக்கு நம்ம ப்ராப்பர் மெஷர்ஸ் எடுத்தால் எவ்ரிதிங் வில் பி ஃபேண்டாஸ்டிக். அதுதான் இந்த 2020 விஷன் 2020 மெயின் நோக்கமே. நெக்ஸ்ட், ஒரு அம்பாசிடரா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? இதுதான் இந்த மாதிரி பிரபலப்படுத்தி என்னோட ஜாப். அம்பாசிடர் என்ன, ஹவு டு பாப்புலரைஸ் இட். இப்போ நான் இதான் பிரபலப்படுத்தணும் இல்லையா, இது உங்கள் மூலம் வந்து கேட்கறது, எதையுமா நாளைக்கு வேறு ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தால் கூப்பிட்டு இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எல்லாம் தெரிய மாட்டேன்றது மாதிரி, இந்த மாதிரி போய் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நாட் பீப்புள் மெனி பீப்புள் போய் கண்ணை போய் செக் பண்ணிடணும்னு பண்ண மாட்டேன்றாங்களே. ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஐ டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். ஐ டெஸ்ட் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் எவ்ரிபடி. யாரும் பண்ணுறது, நானே போகிறது மாட்டேன், சோம்பேறித்தனம், ஐயோ போர்டா டாக்டர் போய் பார்க்கணுமா, அம்மா பார்த்துக்கலாமே அப்படின்னு. குழந்தைங்களுக்கு, நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களாம் எவ்வளோ பேருக்கு நம்மளாம் குழந்தையா இருந்துச்சு, நம்மளாம் சின்ன பசங்களாக இருந்துச்சு, என்னைக்கா நம்ம ஐ டாக்டர் போயிருக்கோமா? எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளாம் யாருமே போயிருக்க மாட்டோம். கரெக்டாக நானே போனதில்லை. போய் அப்பப்போ டெஸ்ட் பண்ணணும் குழந்தைங்களுக்கு. 10 வயசு குழந்தையாக இருக்கலாம், 5 வயசு குழந்தையாக இருக்கலாம், 7 வயசு குழந்தையாக இருக்கலாம். இப்போலாம் மையோப்பியா கியோப்பியோன்ற ஏதோ சொல்கிறாங்க, நம்மளுக்கு ஒன்றும் புரியாது, ஒன்றும் புரியல மாட்டேங்குது. இது குளுக்கோமா என்னவோ ஏதோமான்றாங்க, அதுவும் புரிய மாட்டேன்றது. புது வியாதிலாம் வருது, ஐ டிசீஸ்லாம் வருது, ஐ ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது. ஸோ வி வில் ஹேவ் டு சார்ட் இட் அவுட். அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்ம ஐ செக்கப் போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபஸ்ட்டு இது வரணும். வந்தாலே ப்ராப்ளம் சால்வ். சார், நீங்க குழந்தைங்களுக்கு சோறு ஊட்டணும்னாலே கம்பல்சரி பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபோன் கொடுத்து தான் வந்து ஃபீட் பண்றாங்க. கரெக்டாக சொன்னீங்க. அப்புறம் கண்ணு அவங்களுக்கு பாதிக்குமா இல்லையா? அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு உங்களுடைய ஒப்பீனியன் கருத்து என்ன சார்? ஐ திங்க் அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஈஸி ரூட் எடுத்துடுறாங்க. பா இது பார்த்தா நம்ம அவங்க சீரியல் பார்க்கறதுக்கு பண்ணிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். இது அந்த நிலா காது பாட்டி கதை சொல்றது, நிலா பாரு சாப்பாடுலாம் கொடுத்து வந்து இது என்ன, இது ஒரு மொபைலில் வந்து ஏதோ கொடுத்துறாங்க. டியர் வியூவர்ஸ், டியர் பேரண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் இந்த கேட்ஜெட்ஸ் காமிச்சு சின்ன வயசுலேயே பசங்களுக்கு கண்ணு கெடுத்துடாதீங்க. ஒரு ஐசைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுமோ அப்போ யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். தட் இஸ், எப்போ நம்மளுக்கு வந்து டிஜிட்டலில் போய் பார்க்கணுமோ அப்போ டிஜிட்டலில் பார்க்கணும். பட் நம்ம ஓவர் யூஸும் பண்ண விட அண்டர் யூஸும் பண்ண. டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இஸ் அ கிரேட் வேர்ல்டு. டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இருக்கணும், அதான் பெஸ்ட் வேர்ல்டு டுடே. பட் அதே சமயத்தில் அதுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் பேரண்ட்ஸ் பண்ணணும். சார், இந்த உடல் உறுப்பு தானம் பற்றி உள்ள பேசியிருந்தீங்க, ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு. எது சார்? ஐ டொனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய இப்போலாம் ஆர்கன் டொனேஷன்றதே பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அதை பற்றி நான் திருப்பி அதை சொல்லலைங்க. அது வந்து ஆர்கன் டொனேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஐ டொனேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாஸ்ட். ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியிலேயே நாங்களே பண்ணியிருக்கோம் ஐ டொனேஷன் இந்த பாஸ்ட். அதனால ஒரு பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு வந்து ஐசைட் வந்திருக்கு.
ஐ டொனேஷன் பண்ணனால. ஸோ மேபி இதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கலாம். சார் இப்போ டாக்கே ஐபிஎல் தொடங்க போகுது. ஆமாம். See 2025 வந்து இட்ஸ் கோட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐபிஎல். உங்களாம் தெரிஞ்ச மெகா ஆக்ஷன் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு. நான் அது முந்தானது கூட ஃபங்க்ஷனில் நீங்களாம் இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்ளம் முக்காசு பேர் இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு புக் லான்ச்சில் சிஎஸ்கே புக் லான்ச்சில் நீங்கள் இருப்பீங்க. ஐ திங்க் நீங்களாம் இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கேயும் பார்த்தேன் தோனி இருந்தாங்க, அஸ்வின் இருந்தாங்க. ஸோ ஐ திங்க் சிஎஸ்கே நல்லா பண்ணுன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா நல்ல டீம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்குது. சிஎஸ்கே, மும்பை இந்தியன்ஸ், ஆர்சிபி, SRH அண்ட் டிசி, இது ஒரு 4-5 டீம். இந்த மாதிரி 5 டீம் நல்லா இருக்குது எனக்கு தோணுது. பட் சில பேர் என் பையனை கேட்டால் அனிருத்தா கேட்டால் அவங்க கேட்டால் பஞ்சாப் நல்லா இருக்குன்னுவான். ஸோ ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அப்படியே போகும். அஸ்வின் கம்பேக் குட். அவன் ஏன்னா அவன் நல்லது குட். அவன் செப்பாக்கில் பிரமாதமாக வச்சிருக்கான் ரெக்கார்ட். ஆக்சுவலாக நீ பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வின் வந்து செப்பாக்கில் ஃபென்டாஸ்டிக் ரெக்கார்ட் இருக்கு அவனுக்கு. ஸோ திருப்பி இங்கே வந்துட்டு சிஎஸ்கே வந்தால் இல் டூ வெரி வெல். எனக்கு என் நம்பிக்கையில் இல் டூ வெரி வெல் தோணுது எனக்கு. ஸோ எனக்கு இன்னொன்று என்ன, ரச்சின் ரவீந்திரா இங்கே நல்ல ஃபார்மில் இருக்கான். பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ருத்ராஜ் கைக்வாட் குட் கேப்டன். அஃப்கோர்ஸ் தோனி இருக்கான், எல்லா பேக்கிங் அப்பா. ரவீந்திர ஜடேஜா செம ஃபார்மில் இருக்காங்க நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டேவிட் கான்வே வில் பி அ பிரில்லியன்ட் பிளேயர். ஸோ ஐ திங்க் நல்லா இருக்கும் மேட்சஸ்லாம். நீ பார்த்தீங்கன்னா 23rd வந்து ஒரு பயங்கர மேட்ச். இந்தியா வர்சஸ் பாம்பே மேட்ச். ஆல்ரெடி என்ன போட்டு டிக்கெட் எல்லாம் போட்டு இருக்காங்க. எங்கே போவோம் நான் டிக்கெட் சொல்லுங்கள். ஸோ சிஎஸ்கே மும்பை இந்தியன்ஸ் பா தி மேட்ச். அது இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் மாதிரி. இந்த வேர்ல்ட் கப்ல இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஐபிஎல் வந்து சிஎஸ்கே மும்பை இந்தியன்ஸ் மேட்ச். சாம்பியன்ஸ் டிராஃபில சாம்பியன் வாங்கிருக்கோம். 2024ல T20 வேர்ல்ட் கப். நெக்ஸ்ட் சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி வின். நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து பிக் வின். மூளை முடுக்கில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் கிரிக்கெட் போய் சேருது. திருப்பி ஒரு கிரிக்கெட் ஒரு ரொம்ப பிரபலமாகுது அப்படின்ற ஒரு தாட் வருதா சார்? 1983 அப்புறம் ஒரு கிரிக்கெட் பெரிய. சரி, நீங்கள் பார்த்தீங்க. எஸ், நீங்கள் குட் வெரி குட் கொஸ்டின். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்க்ஸ் டு தட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கிராமத்தில் போய் கிரிக்கெட் வந்து எவ்வளோ பெரிய கிரிக்கெட்டர்ஸ் வராங்க பாருங்க. இது நீங்கள் அதை பாருங்கள். எவ்வளோ பேர் இப்போ பூம்ராலாம் எங்கே ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் தான் வராங்க. சின்ன ஊர்லேருந்து தான் பூம்ரா வந்திருக்கான். புரிஞ்சுது உங்களுக்கு? குஜராத் ஏதோ ஒரு ஸ்மால் சென்டர்லேருந்து தான் வராங்க. இப்போ அவன் வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 பூம்ராலாம். So definitely thanks to television, thanks to media people like you, television media, and the television இருக்கிறதுனால அது every small center போயிருக்கு. Television and digital and what you call social media போனால இப்போ every small center போயாச்சு உங்களுக்கு கிரிக்கெட்லாம். அதனால நம்ம ஊர் tremendous talent இருக்கு. மறக்காதீங்க, செம்ம டேலண்ட் இருக்கு நம்ம ஊரில். அவுட்ஸ்டாண்டிங் டேலண்ட் இருக்குது. அதான் சொன்னேன், பூம்ரா கிளாசிக் தான். பூம்ரா தான் இப்போ வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 கிரிக்கெட்டர் தான். நம்பர் 1 கிரிக்கெட் எடுத்தா யார் சொல்லுவீங்க நீங்கள்? பூம்ரா தான். கரெக்டா? நம்பர் 1 கிரிக்கெட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கிரிக்கெட்னால தேங்க்ஸ் டு திஸ் வாட் யூ கால் மீடியா சூப்பர் பெனிட்ரேஷன் நம்ம ஊரில் இருக்கு. தோனிக்கு வந்து வயசாயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த சீசன்ல அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும்னு நீங்க கணிக்கிறீங்க சார்? நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன், நீங்களும் அப்படி தான் நினச்சிக்க போன வருஷம் என்னாச்சு போன வருஷம்? பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்ன வந்து ஆடுறதுல கடைசி நேரத்தில் வந்து இறங்குறாரு. ஏப்பா அவருக்கு அவரோட பிளானோட வராங்கப்பா. அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? தோனி வந்தால் 3 6 அடிச்சா முடிஞ்சா போருமா? 6 பால் ஆடினா தோனி வந்து 6 பால் ஆடினா 15 ரன் 20 ரன் வந்தால் போகிறோம். சரி, உனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் ரோல் வேணும் இல்லை? அதுதானே வராரு. கேப்டன்சி இருக்கான். கீப்பிங் இன்னைக்கு வேணும். இன்னைக்கு சொல்லுங்க, தோனி கீப்பிங் மாதிரி வருமா உங்களுக்கு? நம்பர் 1 ஒத்துக்கிறீங்களா? அவன் தோனி கேப்டன்சி வருமா உங்களுக்கு? ருத்ராஜ் கேப்டன் வந்து பின்னாலே வந்து அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். மூளை போகிறோம். உங்களுக்கு என்ன வேணும்? உங்களுக்கு அதான் சொன்னேன், அது யாருக்குமே தெரியாது. அவனுக்கு கேட்டால் அவனுக்கும் தெரியாது. அவனோட ஒப்பீனியன், என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன பார்ப்பான்? என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னா, அவனோட ஆசையை என்ன போன வருஷத்துக்கு அந்த ஆர்சிபி மேட்ச்ல காக்கச்சு என்ன சொன்னாங்க? மை ட்ரீம் இஸ் டு பிளே த லாஸ்ட் மேட்ச் இன் சேப்பாக்னு தான் சொன்னான். ஸோ வில் ஹேவ் டு வெயிட் அண்ட் see அந்த லாஸ்ட் மேட்ச் இன் சேப்பாக் 2025 2026 2027 வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். நான் அதெல்லாம் பேச மாட்டேன் சார். பர்சனல் மேட்டர்ஸ்லாம் வேணும். ஜாலியாக நம்ம வந்தோமா, ஜாலியாக எப்படா இருக்கா, எப்படா குழந்தைலாம் நல்லா இருக்கா, அது நம்ம ஜாலியாக பேச போகிறத விட்டு அவன் பர்சனல் மேட்டர்ஸ்லாம் போதுக்கிட்டு. நீங்க நிறைய கமெண்ட்ரி பண்றீங்க. ஆமா, நீங்க மச்சான் சூப்பர் ஆச்சரா 6 மூக்கு மேல ராஜா அப்படின்றீங்க. பட்டாலா லேகியம், படாட்டி பாக்கியம், பட்டா பாக்கியம், படாட்டி லேகியம், இது மாதிரி நிறைய சொல்றீங்க சார். இதை நிறைய பேர் ரசிக்கிறாங்க, ஒரு சில பேர் விமர்சனம் பண்றாங்க. ரெண்டுத்துமே நீங்க படிப்பீங்களா? அதை பாக்குறப்ப உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்? சரி சார், இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எப்படி சொன்ன வந்தேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நான் வந்து இன்வென்ட் பண்ணல. இதெல்லாம் நாங்க ஆடுற காலத்தில் நாங்கள் பேசினோம். புரிஞ்சுதா? மேட்ச் இப்படி அடிச்சா மச்சான் மூக்கு மாதிரி ராஜா காலிடா அப்படின்னு நாங்க மச்சான்றது. இப்போ உங்கள்கிட்ட அது பேசுறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எப்படி பேசுங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸோட பாட்டு வாடா மச்சி வாடா மச்சான் வாடா தான் நான் கரெக்ட் தானே? கரெக்ட். நம்பர் 1. நம்பர் 2, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பா இருக்கா பேட் சுத்து ஹிட் அவுட் ஆர் கெட் அவுட் இங்கிலீஷ் சொல்றாங்க இல்லையா? அதுதான் பட்டா பாக்கியம், பட்டாடி லேகியம்.
புரிஞ்சவங்களுக்கு பட் நாங்களாம் இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் எப்படின்னா நான் சின்ன வயசில் கிரிக்கெட் ஆடிச்சேன், ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் கிரிக்கெட் ஆடிச்சேன், இந்தியாவில் மெட்ராஸ்க்கு ஆடிச்சேன். இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தா ஆடினது தான் இதெல்லாம். ஜகா வாங்குறாருன்னா ஜகா வாங்கினா ஃபாஸ்ட் பால் போட்டு இப்படி போய் ஆடுது. புரிஞ்சவங்க பால் இப்போ டிங்னு ஸ்டம்ப் போட்டுது, அதான் ஸ்டம்ப் ஓடி போயிட்டு போய் ஜகான்னு பேர். அது டிங்குன்னா டிங்குன்னு காலி ஸ்டெப் பண்ணி அந்த சட்டம் வருது. அது இங்கிலீஷில் டிம்பர் அப்படின்னுவாங்க இல்லையா, இங்கிலீஷில் டிம்பர், தமிழில் டிங்குன்னு ஸ்டம்ப் போச்சு மச்சான் அப்படின்வாங்க. அதான் சரி, இதெல்லாம் நாங்கள் அதெல்லாம் தான் அப்படி கொடு. அண்ட் மோரோவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வாண்ட் என்ன, நீங்கள் ஹாலில் இருக்கச்சே உங்கள் சேர்த்து குடும்பம் பார்க்கச்சே உங்களோட பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா. நாங்கள் வந்து பிரமாதமாக ஆடினார் அவரோட ஷாட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. காலை முன்னாடி பிடித்து வைத்து விட்டுக்கிட்டு பாலை தூக்கி அடி விட்டார். நான் பிடிக்குமா உங்களுக்கு இல்லையா? அது இங்கிலீஷில் தான். What a brilliant shot he played, man. He put his left foot forward and lifts the ball up in the air. Beautiful shot. அது நான் பார்க்குறேன் கண்ணில். நீ என்ன பேச வேண்டியதில்ல. சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் 2025 பாகிஸ்தான்ல இந்தியாவோட மேட்ச் ஆடுறதுனால பிசிபிக்கு 800 crores லாஸ். அவங்க அடிச்சா எனக்கு என்ன பண்ண ப்ராப்ளம்? அது இதுதானே வேணாட்டுது, இந்த டிங்கி கொஸ்டின் தானே வேணாட்டுது. அது அவங்க பாட்டு நம்மளே ஏன் கேட்குறேன். ஐசிசி போய் கேட்க சொல்லு. நீயே மண்டே உடச்சுன்னு இதில் நீயே மண்டே உடச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். உனக்கு என்ன, உனக்கு லாஸ் வந்துதா? அது உனக்கு ஏதாவது லாஸ் வந்துதா? நான் கேட்குற கேள்வி சொல்ல, உனக்கு ஏதாவது லாஸ் வந்துதா? ஏன் இந்தியா வின் பண்ணாங்களா இல்லையா? வாய் பற்றி போக வேண்டியதானே உனக்கு. இதுக்கு மேலே தான் வேணாம் உனக்கு சொல்ல. அது எமதே தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்லை, நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கு தான் என்னோட யூடியூப் சேனல் சிக்கி சிக்கான ஒரு யூடியூப் சேனல் பார்த்துருக்கீங்களா? முடிஞ்சா போடுங்க, அப்படியே பரவாயில்ல. யூடியூப்ல உங்களுக்கு ஆக்செப்ட் பண்ணீங்களா அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க. யூடியூப் சேனல் ஈக்கி சிக்கி இன்னைக்கு தான் நான் வந்து விமர்சனம் பண்ணேன். நான் என் பையன்லாம் இந்த ஆர்சிபி பற்றி. சரி, நானும் பார்த்தேன் கரெக்டாக சொன்னானா. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஜாஷ் ஹேசல்வுட்டு இந்த மாதிரி ஆளாம். ஜாஷ் ஹேசல் இப்போ தான் இன்ஜுரியிலேருந்து வரான். ஸோ கொஞ்சம் டோட்டல் டிபெண்ட் விராட் கோலி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் இன்னைக்கு தான் சிக்கா சேனல் இன்னைக்கு தான் ஐ திங்க் இத்தனை போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஷோ போட்டிருப்பாங்க. ஸோ முடிஞ்சா பாருங்க. டிவிஎஸ் சிக்கான்றது என்னோட யூடியூப் சேனல். ஜாலியாக இருக்குது, தமிழ் தான் பேசுவோம் நம்ம. சார் எனக்கு வந்து சிஎஸ்கே, மும்பை இந்தியன்ஸ், இவங்க தான் 2 ஃபேவரட் டீம்ஸ். ஆர்சிபி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அண்ட் இப்போ எஸ்ஆர்ஹெச் பிரமாதமாக ஆடுறான். இன் ஆல் ஃபேர்னஸ் எஸ்ஆர்ஹெச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 years தான் செம்மையாக ஃபார்ம் பண்ணி செம்மையாக ஆடுறான். ஸோ இந்த 4 டீம் நல்லா இருக்குது. கேரளா ரோல்ஸிடா சார். இப்போ டிசி தெரில, நாளைக்கு தான் டிசி பண்ணுவோம். தெரிஞ்சா பார்த்துக்கேன். நீ கேமரா நீ இப்போ வந்து ஒயரை போட்டு நீ எப்போ நான் பண்ண போகிறேன் உனக்கு. நீ எங்கேருந்து எடுத்துக்கோ, நீ வேற. நான் டைம் ஆயிடுச்சு எனக்கு வீட்டு, நான் ஊருக்கு போகணும். நான் சொல்லு. ஆமா, கவலைப்பட அடிச்சிடுவோம். இவர் சொல்ற 2011 வேர்ல்ட் கப் நீங்க சாம்பியன் ஆகி வின் பண்ணா அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்குலாம்? இந்த பாக் ஷேட்டர் நோட்ல யார் இருந்தீங்க அப்பலாம்? இது தூதெல்லாம் இதே இந்த சேனல் அங்கே இருந்தால் எனக்கு தெரியும். நான் சொன்னேன் அடிச்சு வின் பண்ணுவோம் பையன் நம்ம இந்த கப்புன்னா. சரி கவலைப்பட, இவர் கேட்குற 2011 அப்புறம் ஏன் நம்ம இன்னும் வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணல, 2027 அடிச்சிடுவோம். கவலைப்படாதீங்க. மேக்ஸிமம் மேட்ச் போறப்ப பாசிட்டிவா பேசிட்டே இருப்பீங்க சார். எல்லாமே. Thank you boys. Thanks a lot guys. Thank you very much. Thank you. After call around 1 o'clock, 12 o'clock in the afternoon. I think 1 o'clock they took the eyes off. He just did it just like that. I just thought, okay. யாரை கேட்குறாங்க, 2 ஐ கடி பண்ணுறாங்க, யாருன்னே தெரியாது. ராஜன், மோகன் ராஜன், கடைசியில் பார்த்தா மோகன் ராஜன் வருது. ராஜன் ஐக்காருனாங்க. So, I mean, we just did it maybe out of my mother is also very kind of